Bonjour à tous. Good morning to all. Merci d'être avec nous, non seulement ici au Club Suisse de la Presse à Genève. Thank you for being with us in person here in Geneva at the Swiss Press Club, but also online, mais également en ligne. Ce matin, nous avons le plaisir de nous retrouver autour d'un sujet important, grave, qui est celui de la réparation après les conflits. So this morning we are here together for a very important topic and also a topic that unfortunately is not new. It is the one of reparation for survivors of conflicts. This morning we are officially launching a report on Ukraine. Here is the report that is launched this morning from Geneva, the Swiss Press Club. Unfortunately, as I mentioned at the beginning, it is not the first report, it is the fourth report. This report has been written by the Global Survivors Fund. I'll give you more details about the fund a little bit later. You have to know that before the report on Ukraine, we had a report launched in the month of March on Bosnia, end of March, another one on South Sudan, in May on Colombia, and unfortunately now in July on Ukraine. There will be other reports launched this year, approximately every 2 months. There will be reports on the Democratic Republic of Congo, Gambia, Nepal. More than 20 reports will be launched about situations of survivors of conflicts related to sexual violence. This morning, we have to thank from the bottom of our heart the ladies that came here, not only in the room, but here with us. We have Miss Clara Sandoval. She is Director of Programs at the Global Survivors Fund. Then we have Iryna Dovgan, who is from Ukraine and will tell us more about her story. She was born in the town of Yazinovata in the region of Donetsk. She will tell us more about what she's doing and about her story. And we'll thank also very warmly Hanna Mokrousova, who is the co-founder of Bird, which is an organization providing psychological, legal, and humanitarian assistance to those who have been kidnapped or illegally detained as a result of the armed conflict in Ukraine. So before we start this discussion, debate, I will ask the ladies to sign the Golden Book of the Swiss Press Club. This is a tradition. And then I will directly give the floor to Clara Sandoval. So Clara will be the first one to sign. And then we'll go directly on the topic. If you want to have more details about this report launched today, the report is named Ukraine Study on the Status of and Opportunities for Reparations for Survivors of Conflict-Related Sexual Violence. It is directly related to Ukraine. And if you need any more details, you can find it on our website of the Swiss Press Club. And of course, if you want to re-listen the discussion of this morning, you will be able to do it. Everything will be posted on our website. So without further ado, I'll give the floor to Ms. Clara Sandoval. Clara. Good morning, everyone. Warm welcome to those present here today. Thank you also
So we'll ask you to start again, please. Yeah. Good morning, everyone. Warm welcome to those present here today. I would like to start by thanking the Swiss Press Club and the organizers, amongst them Vice President Catherine Bologna, who have kindly opened their doors for the organization of this press conference today, and also to welcome and say thank you to Irina, Hanna, and those that have traveled from Ukraine to make possible the launch of this report today. We are very grateful and proud as a newly created organization here in Geneva to be organizing an important and timely press conference at a crucial time when heads of government and our host country, Switzerland, are meeting for Ukraine's recovery conference in Lugano. By way of background, for those of you who don't know about GSF, we are an organization that has been established to enable reparations for conflict-related sexual violence around the world. What we do is that we advocate for reparations, we work with the states and other stakeholders to make reparations possible, but we also create knowledge and share technical assistance with the states and other stakeholders, again, to make reparations possible. Today, I am very, very pleased to be here sharing with you the fourth of our Global Reparations Study reports on Ukraine. What a timely report this is. I am happy to say that this report is the result of a multi-stakeholder approach. It was written with our Ukrainian partners, Bird, the Eastern-Ukrainian Center for Civic Initiatives and Truth Hounds, and with 27 survivors who were at the heart of this process. The study covers not only the invasion caused by Russia, taking place as a result of Russia's aggression to Ukraine that began this year, but it goes even further back. It covers from 2014 up until now. Allow me to say a few words about why this report is special for us today. It is significant for several reasons. First of all, because as I was saying to you, this report is the result of a survivor-centered approach. GSF has it at its core. We actively listened and involved with participation 27 survivors in Ukraine who had the opportunity to express their views about harms, perceptions, needs, and impacts that they suffered, but who were also consulted on how to conduct the work. And we also tried very actively with our partners to ensure that they experience reparation through the process of putting the report together. Survivors that are here with us today are a testimony about how much GSF and its partners care about a survivor-centered approach. The second reason why this report is significant is because it contains solid and rigorous findings and recommendations which call for action now, today, not in a month, not in 10 years. Third, the report is meant to be a major advocacy tool not only for GSF, not only for the partners, not only for survivors, but for everyone who really wants to push the agenda forward in relation to reparations in Ukraine. At the Global Survivors Fund, we believe that despite the devastating war that is currently taking place in Ukraine, and I want to know this, there is a unique opportunity in a country currently undergoing conflict to provide reparations and to do it early, to do it in real time, and not in 20 years down the line, as is always the case. Too often, survivors have not enough of a life to experience reparations, and indeed, many of them died without seeing that the right to reparation has been fulfilled. Our recent visit to Ukraine has shown that in contrast to the lack of action and recognition of international wrongful acts committed by Russia, including the lack of recognition of a right to reparation for survivors, Ukraine has publicly expressed
its willingness to put in place a reparations fund, and we need to welcome this incredible development. In parallel, the international community has shown an incredible solidarity towards this goal. And I would add, in addition to many states supporting this, there are many civil society organizations, including the Global Survivors Fund, that really want to be part of making reparation possible for survivors of conflict-related sexual violence in Ukraine. There is no time to waste. This is why the Global Survivors Fund today is in close conversations with the Ukrainian government to provide technical assistance and set up a reparations policy, including the following: the provision of urgent interim reparative measures for survivors, the development of a truly survivor-centered approach, the development of an appropriate normative framework, be it a decree or a legal law document, the establishment of a registry of survivors, the creation of a reparation fund, including as well thinking very carefully about how to finance such a reparation fund, including, for example, repurposing of sanctioned assets that would allow survivors to fulfill their right. Of course, we cannot be complacent and we cannot be naive. There are still many challenges to be faced in Ukraine, starting with the need to put in place laws, but also create various institutions and bring fully on board those that have expressed a will to support reparations in Ukraine. That is why our report, as I mentioned before, and I really hope you get a chance to read it, puts together a set of serious recommendations, including in all the ambits I just mentioned, to ensure that it is possible to provide reparation to survivors. What our findings show is that reparations are urgent, that they are also possible, and that they are affordable. Looking forward, we all know that survivors will need time to speak out about the harms they have suffered, about what they have had to face after all of those harms took place, and that only through a survivor-centered approach, we will be really able to fulfill the right to reparations they have. But for this to happen, various enabling conditions are needed. First, we need to put survivors at the center, allow them to actively participate in the design, implementation, monitoring, and evaluation of the reparations. This requires creating safe and trusted spaces for them to be able to come up, to speak out, but also allowing the networks of support, some of whom are here in the room today, to really stand by their side so that they can fully express themselves, what they think about harms, needs, impacts, perceptions on reparation. And we will also need to provide them with urgent interim reparative measures. A survivor will not be able to exercise her or his right to reparation if that person, for example, is not provided with urgent medical assistance and psychosocial support and other type of services that they definitely need to be able to participate and to take full ownership of the reparation process together with the other stakeholders that surround them. As this stands, and while the war is still raging in Ukraine, all stars are aligned, as one of my colleagues was saying, to make reparations possible in Ukraine. This is significant. Let me note how significant this is. This is not just another occasion, another war where another country is saying that. In my experience working on reparations that has been going on for more than 20 years, this is the first time I see a country having and facing a conflict today that is saying openly that they really want to support reparations, that they are recognizing that conflict-related sexual violence is happening. And by their side, that there are many states of the international community supporting this call, and as I said before, many civil society organizations, including GSF and those present here today, that want to make this right possible. This is unique, and this can set a unique precedent and example internationally to really see the right to reparation materialize.
So this is an opportunity for all of us to seize. We cannot let the time go. We cannot let the opportunity pass. We have here the roadmap today, and I invite all of you to action now, not tomorrow, because survivors need it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Clara, for what you told us, what you explained us, and thank you also for underlining the importance of the fact that it's the first time that a country that is still in conflict, still living a conflict, is in fact recognizing that sexual violence exists and that is ready, that the authorities are ready and really determined in ensuring the access to reparations and holistic care to survivors. This is very important. I remember that the Global Survivors Fund has been funded in 2019 by 2 Nobel Prize laureates, meaning Miss Nadia Murad, who is an Iraqi Yazidi human rights activist, and she got the Nobel Prize with Dr. Denis Mukwege from the Republic Democratic of Congo, also who is living and repairing women victims of violence, sexual violence, for more than 20 years in DR Congo. So as you just mentioned, these kind of violences are unfortunately not new, but now it is time for the international community to accept that it exists and to help find efficient solutions. I'll now give the floor to Iryna Dovgan. So Irina is going to give us more details about what she's doing, how she's leading an Ukrainian network of survivors. I would like to remember all the viewers and the people in the room that we have translation, so you can listen to Irina and use the headsets here in the room or the app online where you will be able to listen to the translation. So Irina, bitte. Доброго дня. Я представниця української мережі SEMA. Я одна з жінок, які постраждали від агресії Російської Федерації на Донбасі в 2014 році. Я одна з виживших. Але сьогодні я хочу звернутися до вас не зі своєю історією. Я хочу поговорити про те, що і зараз, поки ми розмовляємо тут, на території окупованого Донбасу, вже 9-й рік Російська Федерація і її солдати гвалтують і катують жінок. Масштаби цих злочинів нікому не відомі, тому що в реальності жодна з міжнародних організацій не мала доступу на окуповані з 2014 року території Донбасу. Проте дані зі звільнених територій, наприклад, Київщини, де окупація була в лютому і березні 2022 року, не залишають нам простору для оптимізму. По всім попереднім даним, випадків гвалтування на тих коротко окупованих територіях дуже багато. І ми постійно отримуємо нові і нові свідчення про такі злочини. Я дуже сподіваюся, що вони не залишаться безкарними, що і старі, і нові жертви побачать прижиттєво суди над злочинцями. Я також тут, щоб все ж таки вам нагадати про виживших з 2014 року. Ці жінки прожили після звільнення з полону всі ці роки під цим відчуттям загрози нової агресії Росії. Вони, як ніхто, розуміли, що це буде, і вони цього
чекали кожен день. Я хочу сказати, що багато хто з цих жінок відчуває цю загрозу, так і не відкрився, так і не розповів про пережите. Не насмілився вголос заявити про свої психологічні і фізичні травми. А ті жінки, які завдяки підтримки СЕМи, завдяки тому, що нас навчили сказати про своє пережите вголос, вони також не отримали підтримки від країни, вони не побачили правосуддя і, чесно кажучи, вони дуже страждають від цього розуміння безкарності для злочинців. І ці жінки жили і живуть в постійній тривозі і відчуття небезпеки. Бо Росія зараз тут з агресією на нашій території в Україні. І Росія не любить залишати в живих свідків своїх злочинів. Тому цим жінкам, які відкрилися, які розповіли, їм дуже важко. Вони живуть під постійною загрозою, яка і далі руйнує їх здоров'я. І як вони, скажімо так, і до нового вторгнення не мали доступу до медичної допомоги, так вони і зараз її не мають. Хотілося б сподіватися, що Україна зможе захистити і підтримати своїх виживших від сексуального насильства. Що саме наша країна за допомогою міжнародних організацій, за підтримкою цих міжнародних організацій зможе стати прикладом реагування на потреби постраждалих з 2014 року від насильства жінок. Що це буде якось зроблено шляхом відшкодування, створення програм відшкодування. Це наша велика надія, і ми дуже сподіваємось на це. Дякую. Thank you, Irina. Thank you very much for your testimony. And maybe later on, when we arrive at the moment where we'll ask some questions, we'll ask you more about the number of victims, if there is a number that you can less or more share with us. And you talked about women, but we don't have to forget that also we have men who are victims of sexual violence, and that is still very taboo to talk about. So I now give the floor to Hanna Mokrousova, who is the co-founder of Bird. Anna, the floor is yours. So I remind our viewers that you can listen to a translation in English online. Доброго дня. Сьогодні увага всього світу прикована к Україні. Після того, як звільнили окуповані території, весь світ побачив ті жахи, які росіяни коять під час війни в Україні. Але насправді ми живемо в реальності війни вже 9-й рік. Ми працюємо з людьми, які пережили російський полон і катування росіян. І я можу сказати, що росіяни під час війни використовують велику кількість різноманітних жахливих катувань. І сексуальне насилля – це один з багатьох видів катувань, які росіяни використовують в нашій країні. Те, що ми можемо побачити вже 9-й рік, що саме сексуальному катуванню піддають і жінок, і чоловіків. Але насправді дуже важливо розуміти, що сексуальне насилля під час війни, воно спрямовано не тільки на самих постраждалих, воно спрямовано на всю націю. Це злочини проти всього українського народу. Одна з їх задач
це змусити нас, українців, залякати, принизити нашу гідність, зробити нам дуже боляче. І росіяни досягають своєї мети, бо нам дійсно дуже боляче. Дуже важливо розуміти, що коли люди, які пережили схожі злочини, звертаються по допомогу до лікарів, до правоохоронних структур, вони звертаються до тих людей, які саме переживають цей біль. Я знаю, що зараз всьому світу дуже боляче було почути по ті звірства, які ми побачили на звільнених територіях Київщини, Бучі, Ірпені, таке інше. Але тільки уявіть, що якби все це сталося з вашими сусідами, поряд з вашими домами, там, де ви ходили в школу, і там, де є ваші родичі. Це саме переживають зараз українці. Тому, коли ми кажемо про програми підтримки людей, які пережили сексуальне насилля, мені здається, дуже важливо, щоб ці програми включали ще підтримку саме глобальну спільноти українців, щоб це була стабілізація взагалі ситуації в суспільстві. І те, що сьогодні казали, що насправді для світу це унікальна можливість відреагувати вчасно, заподіяти стигматизації цих видів злочину, підтримати всю країну, бо вся країна переживає цю біль. Так само мені б хотілося ще попросити звернути увагу на те, що все ж таки війна йде 9-й рік. І рано чи пізно Україна звільнить території, які вже 9 років знаходяться в окупації, про які вже Ірина казала, що ми навіть не уявляємо, що, яка кількість злочинів відбувається зараз на окупованих територіях без нагляду журналістів, камер і міжнародної спільноти. Весь світ буде ще десятки років чути про ті злочини і жахатися цих свідчень. І я дуже б хотіла звернутися до всієї спільноти, не втомлюватися від України, залишатися з нами. Бо я знаю, як всім важко бачити і чути те, що відбувається. Але ми в цьому живемо. І нам дуже потрібна ця підтримка від всього світу. Дякую. Thank you so much, Hanna, for this testimony. But I would like to come back and ask to you, the three ladies, about what you said. Okay, we found out that, in fact, there is a decision and apparently a political will to address the problem of sexual violence and to address the fact that there should be reparation. But now, when I listen to the testimonies of Iryna and Hanna, for the moment, there is nothing as such that is organized. And we know that, yes, there is a part of the country that is under violence, but the other part is a little bit quieter. So isn't it possible to organize programs and psychological support and medical support for the people that are victims even in the country? So I don't know who would like to answer to this question. Iryna or Hanna, how is it, I would say in a practical way, when you're a victim? So to whom can you talk to? Is there something, okay, I think that Hanna would like to answer, or Iryna? Who would like to tell me what's, yes, so Hanna is going to start. Thank you. На сьогоднішній день, в першу чергу, те, що сказала Ірина, що дуже багато, взагалі, люди, які пережили подобне насилля, вони в першу чергу потребують розуміння, що ці злочини будуть покарані. І на сьогоднішній день є національний механізм, який включає документування і розслідування подібних злочинів, який включає в себе і правоохоронні структури, і громадські організації, які фіксують, документують і передають як на національному рівні для розслідування цих злочинів, так і в міжнародні суди. Друге, на сьогоднішній день дійсно дуже мало взагалі таких спеціалізованих фондів,
де буде надаватися саме комплексна медико-психологічна підтримка. І, на мій погляд, подібні центри мають бути створені в більшій кількості по всій країні. Бо ми не можемо говорити про надання виключно психологічної підтримки чи виключно юридичної. Взагалі це злочин, який має дуже багато наслідків в усіх сферах життя. Тому це мають бути на сьогоднішній день, те, що ми бачимо, комплексні центри. І ми маємо розуміти, що це буде стосуватися не тільки людей, які знаходились на окупованій території, бо в полон до росіян зараз потрапляють, по-перше, дуже багато українських військових, яких так само катують, і вони будуть повертатися додому. І це майже вся територія України. Тому на сьогоднішній день Україна потребує створення спеціалізованих центрів комплексної підтримки по всій Україні. Але на сьогодні дійсно є ланка громадських організацій, в тому числі і громадська організація «Блакитний птах», яка надає психологічну підтримку. В нашій країні працюють також лікарі без кордонів, які так само надають психологічну підтримку і дуже добре працюють на звільнених територіях. Але все ж таки це не комплексна і недостатня підтримка в рамках всієї країни. So, Hanna, Bluebird, you say that in fact it's working in Ukraine, the entire territory. So could you give us some more details about your organization and also maybe a website or somewhere we could go to know more about your work and eventually contact you if people want to? And I don't know if one of the three ladies would like to give more information and also about the numbers. You say that things are going on already in certain parts of the region for 9 years. That is, there's no monitoring. I suppose that maybe you have some small local NGOs that are trying to monitor what's happening for the last nearly 10 years. So could you tell us more about all that? I don't know. Hanna, would you like to first give us some details about Bluebird? And then I will give the floor maybe to Irina or to Clara. Where can we contact Bluebird? Is there a website? Так, є сайт організації. Я думаю, що ми пізніше вкажемо всі контакти в коментарі і адрес. Да, ми працюємо по всій Україні. Питання в тому, що ми одна організація. Але всі контакти і адрес, і як до нас звернутися, я думаю, що ми надамо. Hostage.org.ua – це адреса нашого сайту, і він вказаний тут в посібнику, його можна буде знайти. Я можу тільки додати, що ми в Україні, таких організацій, як «Блакитний птах», на жаль, небагато. І ми в Україні, мережа жінок SEMA Україна, ну, ми співпрацюємо як одна організація. Бо наші жінки з СЕМи отримують постійну психологічну допомогу, проходять якісь маленькі тренінги по навчанню, як тримати себе в нормальному стані. Все це допомагають спеціалісти з «Блакитного птаха». Також через «Блакитний птах» надається багатьом жінкам СЕМа короткі курси реабілітації, коли жінки можуть разом поїхати і трохи відпочити в якійсь більш такій тихій зоні природній. Це небагато, це 2 дні, але і на тому дякуємо, що дівчата, що Ганна це організовує. Я б хотіла додати, по кількості, тут, на жаль, на сьогодні за столом не присутні партнери цього проєкту, це Truth Hounds і Центр східних ініціатив.
Це ті організації, які допомагають саме в документуванні, тому що всі ці злочини були зафіксовані і передані в міжнародні інстанції. І я думаю, що саме про кількість і про якість розслідувань це буде вже сказано під час презентації звіту, бо будуть представники цих організацій. Але дійсно говорити в цілому про масштаби дуже важко, бо перше, це ті злочини, про які прийнято мовчати. Це ті злочини, про які важко взагалі говорити, і про які дуже часто стає відомо тільки з часом. Тому на сьогоднішній день ми маємо тисячі подобних свідчень. Але якщо буде правильно і добре організована підтримка в країні, якщо будуть дійсно створені хороші адвокаційні компанії, які запобігають стигматизації, то більшість людей будуть звертатися, щоб свідчити про ці страшні злочини. І тоді кількість буде ще більше, ніж те, що ми маємо на сьогодні. Thank you Clara, for the questions, Catherine. I just would like to add the following, and is to accentuate some points I made during my remarks. How many people have suffered conflict-related sexual violence in Ukraine? Very difficult to give you a number, because the reality is that this is an underreported crime. We cannot forget what we are discussing here. And there are different forms of conflict-related sexual violence. Survivors experience not only the victimization by the perpetrators, but also families, communities, society in general. They don't speak out. And in addition to that, having to face all those hurdles, they also don't have the help of the state, enabling mechanisms for them to report in a safe manner. That's why I was accentuating the importance of having safe and trusted spaces so that we can allow survivors to speak, but also to be treated with humanity, to have access to rehabilitation services so that they can really, truly share what happened to them. So when you don't have the right set of elements in place, it's very difficult to say how many survivors there are. So if you go to the report, for example, and this is very interesting, page 17, we give you estimates given by the Office of the High Commissioner for Human Rights about how many people have been killed, how many people have been displaced, etc. Yes? But there is no number of how many survivors of conflict-related sexual violence there are. Yes? And this is a reality all around the world. Yes? And it's a reality that we need to respond to. How? When we create a domestic reparation program, we need a registry of victims. A registry is fundamental, with all the safe and trusted spaces so that victims can really go there and say, I suffered this type of violence, I want to claim my right, please tell me how. Accompany me through that process, state. Accompany me through that process, civil society organizations. Accompany me through that process, other states. So I think that's key and allows me to really highlight that. But in relation to what is there out there now, I think that's also a very important question. And what I would like to note here is that, of course, a lot of humanitarian assistance is currently taking place in Ukraine. What we need is to maximize the potential of that humanitarian assistance so that we also get it to tap into reparations, to provide services that are not only responding to needs. There is an urgent need now to have access to particular medical treatment, but that go beyond that and address harms, yes, that see the survivor as a human being that has a right that has to be fulfilled, and that not only deals with health, but that also thinks more comprehensively, for example, about how to generate a livelihood, a potential reparatory experience for the survivor. So the services that are out there now, which might not be sufficient, I'm not saying they are, we need to think about how to use them, streamline, so that we can also tap into them to think about reparations and enhance them through other mechanisms, thinking about, for example, compensation, thinking, for example, about restitution, thinking about, very importantly, and this comes out of the report, the need to recognize survivors. One thing they are asking for, and I think this part is absolutely beautiful on the report, is that the report is telling what survivors want as reparation. And they are saying to us,
We want to be recognized, truly recognized. And I think this can have a major impact in society. Why? If you get the president of Ukraine standing up and saying, I recognize that this has happened to all of you, that this should have never happened to all of you, that I'm sending a very clear message across the country to everyone in my country that this is unacceptable and that we will prosecute, investigate, and punish those who have done this, but also that we are going to provide reparations because you have an entitlement as a survivor. I think that's a major form of reparation that can trigger other processes along. So I think we need to really tap into the perceptions part of the report. I really strongly recommend you to read, to hear the voices of survivors. There are beautiful statements here that are not my voices or the voices of the authors, but the voices of survivors who have been thinking about how to deal with reparation. Yes, thank you. Thank you, Clara. And also, as you mentioned, it is important to listen to what they want and not what the society would like to do. So now, as we don't have much time left, I would like to see if there are any specific questions in the room or online. Otherwise, we'll continue here. So we'll continue also in what you said about the support, the reparations policy, which is urgent. I would like to know what kind of international support you have for the moment, and I'm talking about UN entities. Is there UN entities like human rights or human rights? I'm talking about the High Commissionary of Human Rights, or even WHO, the World Health Organization. Do they support you? Do they help you? Do you have contacts with them? How does it work? Well, we've been trying to activate, of course, all multi-stakeholders that have or could potentially have an impact on the situation in Ukraine. We are, of course, aware that the UN has taken several measures, not with us, but as part of its work and as part of its mandate. Both, it set up a special commission of inquiry that recently visited Ukraine. A report will come, So each actor is doing its part of the work. And we are in good conversations with the different actors that are involved in this process. But right now, what GSF is doing is working with partner organizations, with survivors, but also is actively talking to other states, etc., in order to ensure that we bring on board all those that can make a difference. That's where we are now. And I think the report, going back to the report is giving us a unique opportunity for all of these stakeholders to act together. And anyone that would like to come and join this beautiful opportunity, ceasing reparations for survivors of conflict-related sexual violence, will always be welcomed. But as I said, I think this is the point to stress here. It is not about one actor. We need diverse actors to make reparations possible. Yes? We need civil society organizations. We need the states. We need Ukraine. Yes? We need survivors at the center. Survivors need to be part, but at the center. They need to lead us. We need to be by their side, accompanying them through this process. And of course, expert academics, the UN, etc., regional organizations, all welcome to support the process. Thank you, Clara. Hanna, would you like to add something? Yeah, please, feel free. Я б хотіла сказати, що моніторингова місія ООН, вона дуже багато працює в Україні. Вона пише кожні 3 місяці звіти по ситуації, і це дуже велика підтримка. Так само, як і нашу організацію з моменту створення з 15-го року підтримує фонд протидії катуванням ООН. Але в будь-якому випадку все ж таки та проблема, про яку ми говоримо, це не проблема, яку можна вирішити навіть тільки одним фондом ООН.
чи Червоним Хрестом. Це та проблема, де мають підключатися значно більше організацій. Бо це війна, велика повномасштабна війна в Україні, якій дуже велика країна. І дійсно для того, щоб комплексно допомогти, недостатньо буде тільки Міжнародного комітету Червоного Хреста, чи моніторингової місії ООН, чи інших агенцій ООН. Потрібна підтримка всього світу, щоб уникнути тих наслідків, які ми маємо на сьогодні. Yeah, I mean, you just said you need a support, so there is a question in the room. So please, go ahead, if you could introduce yourself. Yes. Hello, my name is Isabel Cornas. I'm a journalist for Swiss Radio, RTS. I have two questions. The first one is about what can be done in the territories that are now occupied by Russia. I guess there is a difference between helping women that suffered, for example, around Kyiv, in the areas where the Russian army now is gone, and which kind of help can be given to them, and the women that are now in the eastern part of Ukraine that have been occupied since 7-8 years, or that are just being occupied now. Do your organization have any possibility to help these women somehow, and how, if it's possible? That's my first question. And the second question is about the political will. You were, Clara Sandoval, telling about that. Is there any difference now in the way the Ukrainian state, the authorities act, if we compare with what happened in the past years? And if yes, what exactly? Does that just mean declaration? Does that mean more? Only the prosecutor looking for evidence? Or does that mean that the state is trying to install also centers, help centers, or anything precisely? Thank you very much. So who would like to answer? Irina. Так, я спробую вам трохи більше розповісти. Я в своїй доповіді сказала, що в реальності жодна моніторингова місія не мала вільного доступу на окуповані території 9 років. І це страшна реальність. Я вважаю, що, по-перше, якщо вас цікавить це питання, вам було б добре поговорити саме з цими місіями. Вони б вам чесно сказали, які вони мали можливості. Я думаю, що взагалі ніяких. Бо я за 9 років намагалася співпрацювати. Наприклад, я ходила до представника ООН і просила, щоб нам допомогли на окупованій території для людей, які незаконно затримані і сидять в полоні, просто перевести через ці лінії зіткнення, через ці блокпости тих бойовиків, які там стоять, просто одяг і постіль БУ, щоб ми могли їх передати в тюрми. І ми не отримали допомоги. Вони, мабуть, не бачили можливості перевести навіть просто одяг і постіль БУ. Про що казати далі? Всі ці роки ми намагалися до загострення, хоч якось підтримувати там людей. Але це були приватні ініціативи тих людей, хто вижив і мав можливість звільнитися і залишитись живим. Або фонду «Блакитний птах». Я багато знаю про те, що вони збирали гроші навіть на те, щоб купити уголь, щоб ці люди в тюрмах не замерзли на Донбасі взимку, бо там бувають температури до мінус 30 градусів, а опалення в тюрмах немає. Ми передавали якісь медикаменти, трохи їжі, навіть приватно, шукали такі можливості. Але як це донести
ці території – це території повного неконтроля і відсутності всяких законів. Кожна людина, яка бере на себе сміливість передати в тюрму передачу, наражається на страшну небезпеку. Вже в той же день багато з таких людей, які передавали якусь допомогу, потрапляли і ставали полоненими. І вони сидять, знаєте, це так страшно. Я зараз звертаюсь від імені жінок, які не отримують допомогу тут, на вільній частині України. Але зрозумійте, в кожній з нас, бувших полонених жінок, завжди живе думка, а як же ті, хто досі не звільнені? Ці люди, ці жінки і чоловіки, які по 9 років сидять в містах незаконного утримування, на тих неконтрольованих територіях, вони живі мерці. В них зруйновано здоров'я, в них зруйнована психіка, і це руйнує нас, тих, хто все ж таки мав щастя бути звільненим, бо ми живемо в цих думках кожен день, і це руйнує нашу психіку, що ми не можемо допомогти тим людям, про яких ми точно знаємо, що вони там переживають. Це та думка, яка пробуджує мене серед ночі і не дає мені заснути далі. І я знаю, що це так само переживає кожна людина, яка знає не на словах, а на ділі, що там коїться. Я не хочу вас лякати, але якщо колись при моєму житті ці території будуть звільнені, повірте мені, світ жахнеться. Світ буде знати такі подробиці, що він не повірить, що там коїлось. З приводу допомоги на окупованих територіях. Hanna, please, yes. Ірина дуже вірно сказала, що допомагати там дуже важко. Перше, майже не було доступу навіть до повномасштабного вторгнення. Було дуже важко передати навіть ліки. Те, що робить Росія, коли окупує, вона в першу чергу намагається знищити довіру і будь-які взагалі навіть згадування про права людини. Тому фактично те, що зараз на окупованих територіях проводить навіть просто на рівні такої політики, в інфопространстві Росія, вона в першу чергу вчить людей, що в них немає прав. Тому люди, які зараз живуть вже 9-й рік на окупованих територіях, вони взагалі дуже важко звертаються по допомогу. Бо 9 років вони чують, що вони нікому не потрібні. І ніякої допомоги не може бути доказано. Друге, що робить Росія? Вона робить те, що ми перестаємо сприймати злочини злочинами. Люди, які знаходяться в окупації, починають сприймати злочини як норму. Вони живуть в світі, де кожен може бути затриманий, де немає поняття харасменту, там чого ще. І навіть сексуальне насилля є певною нормою і не наказується. Тому після звільнення території цим людям буде дуже важко повірити, що є світ, в якому в них є права і в якому вони можуть їх відстоювати. Але так чи інакше, люди до нас зверталися навіть з окупованих територіях. Це небезпечно для них. Бо на окупованих територіях небезпечно спілкуватися з представниками з вільної України. Бо це може бути розцінено як зрада. Але тим не менше вони звертаються. І коли ми можемо, ми підтримуємо їм, надаємо їм психологічну допомогу. На жаль, і юридичну. На жаль, гуманітарну допомогу туди надати дуже важко, а на сьогодні майже неможливо.
Так само на сьогоднішній день ці території Донеччини і Луганщини, які вже були окуповані 9 років, там Росія вимкнула можливість дзвонити на українські оператори. І навіть на сьогоднішній день відключають різні месенджери, Фейсбук, Вайбер. Тобто вони намагаються повністю їх відрізати від будь-якого цивілізованого світу, щоб люди навіть забули, що існує ці місця, де в них є права і можливості. Що стосується уряду, на сьогоднішній день дійсно, особливо після повномасштабного вторгнення, дуже багато в Україні розуміння про необхідність спеціалізованого підходу для підтримки людей, які постраждали, в тому числі і від сексуального насилля під час війни. Ми можемо сказати, що, наприклад, вже були запити і вже були спільні з громадськістю зустрічі від Міністерства охорони здоров'я, бо вони перше надавали підтримку постраждалим від сексуального насилля, і вони перше зрозуміли, що вони потребують підтримки, в тому числі і від міжнародних організацій, і від громадських організацій, які є фахівцями в цій сфері. Тобто ініціативи на сьогоднішній день є. Держава, Україна сьогодні вже розуміє ці потреби. Так само і серед правоохоронних структур вже є запит, в тому числі і на консультації і підтримки від громадськості, від міжнародних організацій. Питання в тому, що ми як експерти, як фахівці на сьогодні маємо надавати їм чіткі і грамотні поради, бо Україна готова їх чути і готова їх втілювати. Yes. Thank you. So I'll give the floor quickly to Clara before turning to Zoom, where we have a question. Okay, just to answer your second question on the political will, I think it's very important to know that before 2022, if you look at page 60 and 61 of the report, there was no remedy available in Ukraine, or there has not been a remedy available in Ukraine to provide reparations to survivors. But various policies at the national level were enacted, particularly between 2019 and 2021. And I, for example, show you the Ukraine's National Action Plan on the implementation of UN Security Council Resolution 1325, or the National Strategy on Human Rights, etc., all of which were calling for the setup of a transitional justice framework in Ukraine, including the right to reparations. All of these developments were paving the way for Ukraine and society in general to be conscious about the need to have a right to reparation. And then the new wave, the new invasion comes in 2022, which brings to a unique point that call for reparations. Yes, the invasion kind of pushes fully the government to acknowledge we need to move this from the policy to the practice. And the way I can show you that it is different than before is that the Ukrainian government is really seeking partners to make sure that this happens. As I say, I can talk about GSF. GSF is currently in talks with Ukraine to sign, hopefully, a memorandum of understanding on this issue to enable reparations through providing technical assistance, etc. And I would refer you to the content of the statement that GSF released in April after our director, executive director, Esther Dingemans, traveled to Ukraine together with the Mukwege Foundation precisely to consider what was the situation and what could be done. So I think that will show you what's the way forward and why there is a difference now with what we have today to what we have in relation to post-violence 2014. So we turn to the Zoom platform now. Thank you. Hi, this is Sherizan. I am listening in from Iraq, where I am working with Yazidi victims of sexual violence and also working on the reparations bill here, which is moving forward. So this is a very interesting discussion, and thank you so much to all of the speakers. I have a question. You know, one of the issues that I've seen in Iraq over the last 8 years is that documenters of conflict-related sexual violence, whether it's the media, the NGOs, you know, investigators, there's been a lot of situations where survivors, you know, you mentioned the survivor-centered approach is very important, which I agree,
a lot of people have been pressured to tell their stories, to expose themselves without necessarily understanding their rights or without necessarily giving informed consent. And then in other communities, like other minority communities, women have really been silenced. So we've sort of seen the two extremes here in Iraq. And I'm wondering how you're seeing that play out in Ukraine, where maybe women who are survivors are being pressured to tell their stories or are not fully informed of their rights. And is there anything being done to address that, that issue in particular? Because it's very important to document this, but at the same time, I think it's really important to ensure that survivors are telling their stories on their own terms in ways that they feel safe and comfortable, and that's not putting them at risk. And I heard that one of the concerns that survivors had from Iryna, she mentioned that women are concerned about retaliation. So this is a very serious issue. And I know here in Iraq, that's been a big concern, stigma, shame, and also retaliation, either from family members or from perpetrators. So I'm just interested in hearing about how those issues are manifesting and if there's a response to that. Thank you. So who would like to take the floor? Would it be you, Iryna? Якщо мова йде про повторення, я казала про повторення потрапляння в полон до російських військових. І це страшна річ для кожної жінки, яка вже була звільнена з полону і надала свідчення. І дехто з жінок мені, які були звільнені і зараз залишаються на вільній часті України, але завжди є загроза того потрапляння знову в полон, вони мені кажуть, що коли їх обмінювали, тобто вони отримали нарешті свободу після полону, їх обміняли, то РФ знімала з них відпечатки пальців, дактилоскопію. Тобто таких жінок дуже швидко можливо ідентифікувати знову. І це один з їх страхів. І там не буде йти мови, якщо знову ця жінка потрапить в полон, там не буде йти мову про приниження, там буде йти мова про життя і про смерть, і про те, якою страшною для цієї жінки буде смерть. Це таке коротке запитання, чому ми чому так страшно знову, що вже вдруге агресія Росії, і вдруге для жертв, для тих, які сказали, які вголос розповіли, вдруге загроза повторного потрапляння в полон. Це вже там мова не буде йти про життя. Я можу додати, що так. Hanna, please. Yeah, because we were waiting for the translator, and I thank her to finish the translation of Iryna. So Hanna, please. Можу сказати, що так, про певний тиск на свідків ми можемо говорити в Україні. Це більшою мірою стосується не правоохоронних структур, а скоріше спільноти журналістів, бо тема сексуального насилля, вона завжди цікава, про неї, вона цікава, вона викликає дуже багато емоцій. І дійсно є дуже багато ризиків, особливо у журналістів, які не навчалися спілкуванню саме з постраждалими, не проходили тренінги, коли вони певною мірою тиснуть на потерпілих. Так само є певний тиск від громади, бо знову хочу сказати, що в нашому випадку це сексуальне насилля під час війни. І відповідно, коли я говорила, що вся країна відчуває, що воно було направлено проти всієї країни, то дійсно в громаді є відчуття того, що ми хочемо, щоб винні були покарані.
І через це є певний тиск навіть на постраждалих, про те, щоб вони мають свідчити, бо правосуддя потрібно не тільки їм, а всій країні. І як психолог, от тут я скажу, що так, це дійсно є певні психологічні проблеми. І коли я говорила, що нам потрібна саме робота з усією громадою, це включало в тому числі і нормалізацію, і те, що громада має розуміти, що люди, які постраждали від сексуального насилля, це в першу чергу виживші. І вони зможуть, можливо, колись мати ресурс, стати свідками і допомогти громаді і Україні досягнути правосуддя. Але тоді, коли в них буде на це ресурс. Тому дійсно певна робота має проводитись і в Україні, в тому числі з тому, щоб працювати з суспільством, щоб зменшити тиск на людей, які пережили подобне від насилля. На сьогоднішній день так само є певні проблеми в тому, що не всі правоохоронні структури розуміють саме специфіку опитування і роботи з постраждалими від сексуального і гендерно мовного насилля. І, відповідно, можуть додатково травмувати свідків. На сьогоднішній день, знову, якщо говорити про політичну волю країни, то є розуміння, що це є певною проблемою. Ми знаємо, що знову-таки правоохоронні структури вже звертаються по подібні тренінги до громадських організацій, міжнародних спільнот, для того, щоб навчитися в Україні працювати більш адекватно і більш лояльно зі свідками. Так само ми знаємо, що вже є на сьогодні навіть запити від журналістів про те, як не травмувати додатково. Але якщо говорити на загал, то так, проблема все ж таки в нашій країні і певного тиску, і певного нерозуміння, як спілкуватися, як брати свідчення, як підтримувати, вона все ще є. І з цим точно треба працювати на сьогоднішній день. Yes, thank you. Very important question, Hanna. Try to avoid the stigmatization of these people. It is hard enough, and unfortunately, there are countries that can share their experience about that. We spoke about DR Congo. We had the question of the lady from Iraq. But before I give you the floor, Clara, I would like also to ask you a question. There have been a lot of assets that have been confiscated or frozen in the world, assets from Russian oligarchs. Do you think that it could help to finance some programs? It is something that we've never seen until now on in the world, that we use assets from people that are originally from a country that is at the origin of a conflict. So, first of all, you would like to add something to this, and then the last question, because we have to wrap up. Yeah. Thank you. Okay. Clara. Thank you, Catherine. Just on the question on Iraq for Sherizan. Sherizan, I wouldn't necessarily go outside Iraq to look for good practice on how to involve survivors and give them center stage. I will invite you to see the project that GSF is currently conducting together with Nadia's initiative and Mission East in Sinjar, and the Hook is an interim reparative measures project where we've taken beautiful measures to really enable survivors to come forward in a safe manner without being exposed to a stigma, etc. So, and please contact me if you want more information about our project in Iraq. And I think this is great practice also now during the implementation of the Yazidi law in Iraq. Now, on the repurposing of assets, it is incredible the amount of assets that have been, seized, that are Russian assets, but that are also oligarchs' assets in relation to what is currently happening in Ukraine. And certainly it opens an opportunity to consider how we can get the states where these assets are being seized to be repurposed for the purposes of reparation. We see already action in Canada that just actually adopted a piece of law, a law to enable this type of money
to go to survivors, to victims. It's fascinating. And I think other countries are in the process of doing something similar. You saw what happened just some months ago in the US, also with Biden trying to do something similar, but they are still keeping trying to do something like that. But we also welcome efforts like the ones expressed by Liz Truss in the United Kingdom to also try and use such assets for the benefit of survivors through reparation processes. So I think we need to unite in calling states where these assets are seized to be very transparent about which assets they have, what is going to happen with those assets. Of course, always protecting due process of law, because there is a due process of law to be, to respect here. But these assets can definitely be unique to make a difference for the lives of survivors. And they belong to survivors, they don't belong to others. So we need to really think carefully about how to instrumentalize this. And we are actively doing that at GSF. So thank you so much, Clara. I would like to thank Hanna Mokrousova. I would like to thank Iryna Dovgan and of course Clara Sandoval for being here with us in Geneva at the Club Suisse de la Presse. I encourage you to read this report, which is the fourth of its kind, written by the Global Survivors Fund. And we have to congratulate Amal Nasser and Dr. Katerina Busol and Alexa Sidor Czartoryski, who are the authors of this very interesting report. If you need to contact any of these ladies, you find all the information on the website of the Geneva Press Club. So, ladies, gentlemen, thank you for being with us here in person in Geneva, and thank you for following us online. Have a nice day.